स्वागत कर रहे हैं www.mwlive.ca पर। खबरों का लेखा जोखा लेकर हाजिर हो चुके हैं और खबरों का लेखा जोखा में आज एक बार फिर आप सभी को स्वागत कर रहे हैं। और वैसे दीदी बहुत कुछ आज खबरों में है, लेकिन समथिंग विच इज़ वेरी वेरी अनयूजुअल आई शुड से, और वो है कॉलवुड मैन फेसिंग मल्टीपल चार्जेस आफ्टर वायलेंट carjacking. An 18-year-old Colwood man is facing a raft of charges, including assault, costly bodily harm, theft of a motor vehicle, and assaulting a police officer after a taxi cab was violently carjacked last month. Mounties respond to a report of violent assault and carjacking in the 2300 block of Souk Road in Colwood shortly after midnight on April 15th. Police released a pair of videos of the attack on Thursday in a plea to find witness to the incident. Police believe there were other witnesses to this violent act that have not come forward and provided their information, the West Shore RCMP said in a news release. Investigators are specifically looking for the driver and any occupants of a white car that drove past the taxi while the assault and carjacking occurred. Police say the car did not stop at the scene. Siono Fine, 18, was arrested and is charged with one count each of mischief under $5,000, assault causing bodily harm, motor vehicle theft, and assaulting a peace officer. He is scheduled to appear in provincial court in Colwood on May 25th. ਆਸ਼ਨਾ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਖੋਹ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਸੈਡ ਬਟ ਇਟਸ ਅ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। बिल्कुल। खबरों का लेखा जोखा में एक बार फिर आप सभी को स्वागत कर रहे हैं। Canada summons Chinese ambassador over alleged threats to MP Michael Chong. The Liberal government is summoning China's ambassador over allegations by Canada's spy agency that a Chinese diplomat in Toronto was involved in a plot to intimidate a Conservative MP and his family. Foreign Affairs Minister Melanie Joly said Thursday she asked her Deputy Minister to tell Chinese Ambassador Kong Peiyu that Canada will not tolerate any form of foreign interference in its affairs. Joly confirmed media reports that the Canadian Security Intelligence Service believes a diplomat working out of China's Toronto consulate had targeted Conservative MP Michael Chong and his relatives in Hong Kong due to his criticism of Beijing's human rights record. What happened is completely unacceptable, Joly told the House of Commons Foreign Affairs Committee Thursday morning, looking across the room to Chong. All options, including expulsion of diplomats, remains on the table as we consider the consequences of this behavior, Joly said. The opposition Conservatives are urging the Liberals to expel the diplomat. Joly said she will make sure all foreign envoys follows the United Nations agreement that sets out acceptable activities. All foreign agents in Canada must abide by the Vienna Convention. If they do not, there will be consequences, she told MPs. Joly expressed her sympathy for Chong, who glared at Joly, asking why the diplomat had not already been sent packing. I cannot imagine the shock and concern of learning that your loved ones have been targeted in this way, Joly said. Chong appeared unimpressed. So why is the diplomat still here? He asked. A diplomat who has more rights and immunities than the Canadians around this table to go around and conduct his foreign interference threat activities. He has diplomatic immunity. He cannot be criminally prosecuted. The Conservatives insist the federal Liberal government failed to act on the threat that came up 2 years ago. But Prime Minister Justin Trudeau said this week that the security agency made the decision not to notify anyone. Conservative leader Pierre Poilievre has presented a motion in the House of Commons asking MPs to call on the government to take more aggressive action against threats of foreign interferences, including
expelling Chinese diplomats. Trudeau said Wednesday that he had only learned after a Globe and Mail article on Monday citing top secret documents and CSIS had the intelligence. He said he has ordered Canada's intelligence agencies to immediately inform MPs of any threats against them, regardless of whether those threats are considered credible. CSIS made the determination that it wasn't something that needed to be raised to a higher level because it wasn't a significant enough concern, Trudeau said on Wednesday. He said that around the same time CSIS was asked to brief Chong after China publicly said it would sanction him for criticizing Beijing's treatment of Uyghur Muslims in Chinese Xinjiang province. But the agency never told Chong about any threats. Earlier Thursday in Beijing, China's foreign ministry played down allegations of China trying to intimidate Chong and his relatives. China is opposed to any interferences in country's internal affairs. We never interfere in Canada's internal affairs and have no interest whatsoever in doing so. Spokeswoman Mao Ning told reporters, according to an official English transcription. We are resolute in defending our sovereignty, security and development interests and opposing actions that interfere in Canada's internal affairs and harm China's interest. ਇੱਕੋ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨਤ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MP ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਆ, ਵੈਸੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨ ਹੀ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ CSIS ਤੇ RCMP ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਟ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਆਪ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। BC to provide update on law to combat sharing of intimate images without permission. BC's Attorney General is expected to provide an update Thursday about the steps the province has taken to prevent the non-consensual sharing of intimate images. Nikki Sharma told the legislature in March that the government is proposing a law that would create new legal rights and remedies to stop the distribution of such images and to seek compensation for those who are harmed. She said the legislation covers intimate images, near nude photos, videos, live streams, and digitally altered images, including videos known as deep fakes, and will require an offender to delete or destroy images or order social media platforms to remove them and scrub the images from search engine. Today's update also comes a week after the federal government announced legislation to add non-consensual sharing of intimate images and extortion to the list of offences that could land someone on National Sex Offender Registry. ਅੱਛਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹਿੱਤ ਬਣਾਈਆਂ ਨੰਗੇਜ਼ ਜਾਂ ਨੰਗੇਜ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ
ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। Yes. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦਬਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਮੇਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾਹਿਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾਹਿਤ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ BC ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੰਗੇਜ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ मानसिक तौर ਦੇ ਉੱਤੇ बहुत ज़्यादा प्रभाव। बिल्कुल। खैर, खबरों का लेखा जोखा आपके लिए हम कंटिन्यू करेंगे राइट आफ्टर अ क्विक कमर्शियल ब्रेक। साथ देते रहिए, सुनते रहिए www.mwlive.ca। ਹਾਊਸ ਵਾਰਮਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਘਰ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕਲੌਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਰ ਨੰਬਰ 14 13478 78th Avenue 6045037007 ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ 3705 ਅਵਰਨ ਵੇ ਅਵਰਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 2533217007 ਜਾਂ greatblindscanada.com ਤੇ ਕਰੋ ਵਿਜ਼ਿਟ। ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋ ਪਰਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾਓ। ਮੋਰਨੀ ਵੰਗਾ ਤੁਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਡੀਲ ਕਾਰਪੈਟਸ ਤੇ ਫਲੋਰਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। घर बना रहे हो या रेनोवेट कर रहे हो ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਡੀਲ ਕਾਰਪੈਟਸ ਐਂਡ ਫਲੋਰਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਾਰਪੈਟਸ ਹਾਰਡਵੁੱਡ ਫਲੋਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੈਮੀਨੇਟ ਵਾਈਨਲ ਤੇ ਕਾਰਪੈਟ ਟਾਈਲਸ ਵੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਲਓ। ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 12 7788 132 ਸਟਰੀਟ। ਸੇਲਸ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰੋ ਕਾਲ ਸਨੀ ਪਰਮਾਰ 6045056462 ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਪੀ ਅਰੋੜਾ 6043389443। ਗੁੱਡ ਡੀਲ ਕਾਰਪੈਟਸ ਐਂਡ ਫਲੋਰਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ। रुक 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 मोर गड्डी मैं तो पर्ची पानी भुल गई। ਕਿਹੜੀ पर्ची पानी भुल गई? गच्चा ब्रदर्स ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਲੈ ਆਈ ਪਰ ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ पर्ची ਪਾਉਣੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ। गच्चा ब्रदर्स ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਵਿਸਾਖੀ ਕੰਟੈਸਟ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਾਮ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕਲ गच्चा ब्रदर्स ਦੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਤੇ ਜਾਓ, ਭਾਗ ਲਓ। ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ, ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਨ, ਵਾਕਰ, ਵੀਲਚੇਅਰ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਵਰੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫ੍ਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਬਲਿਸਟਰ ਪੈਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 8925 ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਡੈਲਟਾ 6045990211 128 ਸਟਰੀਟ ਐਂਡ 96 ਐਵਨਿਊ 6045811900 1539 ਜੌਨਸਨ ਰੋਡ ਵਾਈਟ फैमिली केयर फार्मेसी। रोजाना खबरों विच असॉल्ट, सैक्सुअल असॉल्ट, थेफ्ट, ड्राइविंग ऑफेंसेस ते होर बड़े क्रिमिनल एक्टिविटीज बारे सुनदे हां। कई बारी गऊमार हो जाती है। चालबाज लोग साऊ बंदे नूं फसा दिंदे ने ते नाले क्रिमिनल चार्जेस लगवा दिंदे ने। अगर तुसी भी क्रिमिनल चार्जेस दा सामना कर रहे हो तां नौजवान वकील जो 4 प्रोविंस BC, अल्बर्टा, मैनीटोबा, ओंटारियो विच गुंझलदार केसेस जित्ते हन, क्रिमिनल लॉयर गगन नाहल। आज ही करो कॉल क्रिमिनल केस जित्तण दे विच माहर वकील गगन नाहल ਨੂੰ 604 527 4769 6625 A Street, Surrey. For all criminal charges, call Gagan Nahal 604 527 4769. जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं www.mwlive.ca। खबरों का लेखा जोखा लेकर आप सभी की खिदमत में हाजिर है। वैसे दीदी a lot is happening around और जब आप वेकेशन पर जाते हो तो कहते हैं how to find hidden cameras in your vacational rental। एक और बड़ा मसला खास तौर दे उत्ते A group of friends staying at an Airbnb in Vancouver found a hidden camera pointed at the shower, prompting them to post a video of the situation on TikTok, warning others. The video, which has been viewed more than 6 million times, had many asking questions about how to find hidden cameras and what to do if they find any. Tech expert Carmi Levy shares his tips for making sure you're not being spied on in your vacation rental.
This is incredibly disturbing, Levy told the news, who wants to imagine that you rent something on Airbnb or VRBO and then you find out that they put a hidden camera. It is the worst kind of privacy violation you can imagine. The group of friends from Vancouver shared the discovery in a TikTok video showing how they uncovered a camera hidden in a bathroom light socket pointing towards the shower. Levy says when arriving at a vacation rental, it's wise to conduct an initial scan for anything out of place. On a bookshelf, if there are slight gaps where there shouldn't be, look for things that may be installed a little bit off, a smoke detector that maybe has some damage around it because they installed it wrongly, electrical outlets, USB ports, Levy said. Other items to check include power strips, plug-in air fresheners, and night lights. If you can turn the lights off and then use your flashlight, just flash it around the room, he said. Sometimes the camera itself will reflect a little bit of light, or there might even be an LED on the camera that you'll only see if the lights are off. Levy also suggested checking the Wi-Fi networks because a camera will show up as its own device. If there's a hidden camera, Levy says police should be contacted immediately. Identify as much information as you can, look for its power source and pull that power, so at least you can stay there without worrying that you are going to be compromised for the rest of your visit, he said. Then contact with law enforcement, let them know, because this is obviously a crime. Guests should then contact the platform that organized their stay, at which have policies to deal with the behavior. In the case of the group from Vancouver, Airbnb took down the room listing, refunded the stay, and is investigating further. This is one of the most difficult loops to close, and it's one of the most frustrating things about this kind of crime. There just is no way to know it's out there, and as a result, it's incredibly frightening because it kind of lingers with you for years afterward. ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ Airbnb ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਰੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਚਾਰ ਰਾਤਾਂ ਲਈ ਰੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਯੂ ਸੇਵ ਸਮ ਮਨੀ ਟੂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕਦੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ Airbnb ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਈ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੋਕੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਐਂਗਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਤਵਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨੰਗੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ, and it is something that we should be actually looking into. ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ। ਚਮਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਖੈਰ, Surrey Mount is looking for man wanted for kidnapping and assault. Fabian Yul Brown, 49, is also subject to an arrest warrant for unlawful confinement, uttering threats, break and enter, fraud, and possession of stolen property. The Surrey RCMP is trying to locate 49-year-old Fabian Yul Brown, wanted by police on charges of kidnapping, assault, unlawful confinement, uttering threats, break and enter, fraud, and possession of stolen property. An arrest warrant was issued on February 17, 2023. Brown is 6'3" tall and bald with brown eyes. He is known to frequent Vancouver. Corporal Vanessa Moon said, if you see Fabian Brown, do not approach him. Call 911. Anyone with information on the whereabouts of Fabian Brown is asked to contact the Surrey RCMP at 604-599-0502. And you can see his images on Surrey RCMP's website.
6 ਫੁੱਟ 3 ਇੰਚ ਕੱਦ ਵਾਲਾ 40 ਸਾਲਾ ਫੈਬੀਅਨ ਬਰਾਊਨ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਤਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। बिल्कुल। इसके साथ साथ दीदी एक और खबर, दिस मॉन्ट्रियल रेस्टोरेंट इज पेइंग स्टाफ एन $80,000 सैलरी। Like many industries, the restaurant sector is rethinking how it's doing things, and one Montreal eatery is offering attractive salaries. Sushi by Scratch Restaurants, which is opening a Montreal location on Friday, is offering its staff a starting salary of $80,000 per year. The idea is instead of treating the service industry as wage workers who work just for tips. Our company likes to think we are professionals in the hospitality industry, so we compensate like professionals, said the restaurant's co-owner, Philip Franklin Lee. It also offers a stipend for continuing education, dining credits, vacation, and sick leave. Like you would if you work at a bank or if you were a lawyer. You're going to get an amount of money that you know you can live on that. You know what you can do with, Lee said. Like many industries, Quebec's restaurant industry is facing several challenges since the COVID-19 lockdowns, followed by a labor shortage and the rising cost of food. We are expecting menu choices to decrease in terms of numbers just to decrease the cost, and we are expecting restaurant owners to make food waste a priority. So in other words, they won't really give away as much free food, bread, for example, said Sylvain Cabalos, head of the Dalhousie University Agri-Food Lab. Paying and retaining staff is another challenge. To cope, many restaurants have increased wages and modified opening hours to give staff more time off. ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਪਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਅਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $80,000 ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਗੇ। ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ we have another news. One of the last people to film Osama bin Laden speaks out 25 years later. Wow. Can you imagine? It's been 25 years. Time flies. Yeah. Tuesday marked the 12th anniversary of Osama bin Laden's death. The founder of Al-Qaeda was killed on May 2nd, 2011 at the hands of American forces in Pakistan. Up until his death 12 years ago, he was one of the most wanted men in US history for his role in orchestrating the 9/11 attacks. We are hearing the last people to film bin Laden 25 years ago. Cameraman Rick Bennett, now semi-retired and living in Vancouver, recalls traveling to Pakistan in May of 1998 to interview the man who would eventually become one of the most violent terrorists the world had ever seen, as just another job. There was a lot going on at that time, but it was sort of just another assignment. The bureau chief of ABC in London called me into his office one day and said, "Listen, we got this opportunity," and then he told me about bin Laden, Bennett said. Bennett, alongside two ABC colleagues, a reporter and a translator, would then take a task with flying to Pakistan to interview bin Laden. When they arrived, Bennett said they spent 2 days traveling in the hot Pakistani desert, escorted by bin Laden's followers before they were finally able to meet the man they had come so far to see. We weren't sure what was going to happen. No one really let us know what was going on. At the end of the second night, Bennett remembers his crew being told, "Okay, now we go." They said, "We are going up the mountain." They seized everything, camera, gear, watches, anything. I assume they were looking for tracking devices. Bennett and his colleagues got into a truck and spent around 8 hours driving up into the local mountains. Along the way, there were Taliban checkpoints, and these guys would come out with grenade launchers and automatic weapons. They'd fling the doors open and there would be conversation going on. We didn't know what they were saying.
At one point, I remember one of them putting a flashlight in my face and holding a gun to my head. I got a bit nervous then. After navigating through several checkpoints, Bennett's crew finally reached the mountaintop where the interview would take place. I set up the camera, set up the light, and then all of a sudden we could hear like World War III happening outside the door. Bin Laden was arriving. He arrives and his sidekick Al-Zawahir was also with him. I managed to film him coming in and sitting down. We met briefly. Bennett says the whole interview was done through Bin Laden's translator, but Bin Laden would not let the interview be translated while it was happening, seemingly hoping to avoid follow-up questions. The reporter John Miller said, "Well, that's not going to work." And I remember the translator turning and saying, "This will not be a problem because there will not be any follow-up questions." Bennett recalls the notorious Islamic fundamentalist as being calm and deliberate during the interview. There was an aura about him, and the way he moved with authority. I was intimidated by the power he had over his followers. After the interview was over, the ABC translator conveyed to Bennett what Bin Laden had said. They said, "You won't believe it. He declared war on America." 3 years later, in September of 2001, those words made a lot more sense as the world witnessed the attack on the World Trade Center in New York City. I was in London when 9/11 happened, and I turned to my television just in time to watch the second aircraft to hit second tower. And I went, "Oh my God, he's done it." I was certain it was him. Reflecting the events of that day, Bennett expressed his regret that those responsible for U.S. security and intelligence did not give more heed to the warnings and threats. "I couldn't believe he got away with it, especially after our interview. We had risked our lives to tell the story," he said. "I almost felt like America had let down their guard down and not taken him seriously." ਦੇਖੋ ਅਸ਼ਨ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਔਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇਖੋ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਆ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸੋ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਓ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਟਸ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵਿਦ ਦੋ ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ how scary it was, you know, when ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ puts a flashlight on you and puts a hand gun at your head. And then ਜਿਹੜੇ conversation ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ what they are talking about, what's going to happen, and then when you're told that you cannot translate that right away while they're doing an interview. ਨਾਲੇ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਐਂਡ ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਦੈਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਅਣਪਛਾਤਾ ਮੁਲਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੂਕ ਆ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਟਸ ਦਾ ਸਕੇਰੀਐਸਟ ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖੈਰ that concludes our Khabraan Da Lekha for today, May 4th, 2023.